مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر شاشه النيل الأزرق. نحييكم اليوم عبر هذه المساحه الخاصه من فندق سلام روتانا مع السفارة الرواندية التي تحتفي بيوم 4 من يوليو، وهو يوم يصادف يوم التحرير من كل عام. يعني تحتفل من خلاله هذه السفارة في الخرطوم، وتحتفل فيه دائما دولة رواندا بيوم التحرير. مجموعة من المساحات الخاصة ليوم التحرير مع دولة رواندا ومع سفارة رواندا اليوم من خلال هذه المساحة. اهلا وسهلا ومرحبا. Singing the national anthem, beginning with the national anthem for Rwanda, followed by the Sudan national anthem with support of instruments. Immediately after the national anthem, we will be called on to view a short video on Rwanda. After watching the video, we will then invite His Excellency Abel Buhungu, Head of Rwanda Diplomatic Mission in the Sudan, to give his remarks. Shortly after these remarks of the head of the Rwanda Diplomatic Mission in Sudan, there will be a short performance by the Rwanda Cultural Troupe. His Excellency, the head of Rwanda Diplomatic Mission in Sudan, will then introduce the guest of honor and invite him to the podium to give his remarks. We shall then have both head of mission and the guest of honor lead us in cutting the cake to mark the revelation anniversary. With this brief introduction of the ceremony and the program, I would then call upon the team there to lead us into singing the Rwanda national anthem, followed by the national anthem for the Sudan. You are welcome. Rwanda nziza gihugu cyacu, uje imisozi ibiyaga n'ibirunga, mu byiduhetse nahoranisha, reka tukurate tukuvuge ibigwi, wowe tubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko watubyaye. Rerwa sugira singizwa iteka, umeze imihigo Rwanda dukunda, tuhagurukiye kukwitangira, w'amahoro asabe mu bagutuye. Wishyire wizane muri byose, urangwe n'ishyakutera imbere, uhari umubano n'amahanga yose, maze ijabo ryawe riguha ijambo. نحن جند الله جند الوطن، ادعى داعي الفداء لن نخن، نتحدى الموت عند المحن، نشتري المجد بأغلى ثمن. هذه الأرض لنا فليعش سوداننا علما بين الأمم. يا بني السودان هذا رمزكم، يحمل العتق ويحمي أرضكم. So what we do is like we go out and do some shopping. We go to countries and look at the things we like, and not only the things we like, but things that may work for us. And then we choose. So in our shopping process, we liked what we saw in Singapore. And so given the good relationship we had, we learned a few things and worked together, and some of the things shaped around that. Paul Kagame Rwanda for 21 years, and the miraculous economic recovery after the devastating 1994 genocide has gone down in the history books as a success story directly linked to his leadership. In a 2015 constitutional referendum, Rwandans voted overwhelmingly to allow Kagame to stand again for office beyond the end of his second mandate, which ended in 2017. Kagame won the subsequent elections in a landslide, and in theory he could run twice again, keeping him in power until 2034, although his current term ends in 2024.
Geography is always important for context. Rwanda is just below the equator and is surrounded by 4 other countries, the Democratic Republic of Congo, Uganda, Tanzania and Burundi, and Lake Kivu to the west, which they share with the DRC. Rwanda is landlocked and all goods from abroad must be brought in from the port of Mombasa in Kenya or Dar es Salaam in Tanzania. Being landlocked has helped us to think smarter and harder how we manage this. And 2 things come out. One is about regional integration that we have emphasized and is working, bringing together the 5 countries of 150 million people. It helps Rwanda to easily do business with these with these countries and within this market. The second we have targeted, again relating to competitiveness, is what are the things we should be doing or producing that have high value and therefore more or less render irrelevant the problem of being landlocked. In fact, that's why we have emphasized investments in technology, in services, in knowledge, because most of what you get from this is not that sensitive to how far you are from the ports through which you have to export some of the things. Kigali is the capital city, home to 1 million people, and from there the country is divided into 5 provinces with a wide network of paved roads that reach just about every corner of the country and essentially all stem off Kigali. The country's road network is celebrated as one of the best in Africa, with Rwanda ranked just below Namibia and South Africa for the last 6 years, a position they are determined not only to maintain, but to elevate. The Ministry of Infrastructure under Honourable Minister Clever Gatete is currently working to upgrade the roads across the country. We want all the roads in the country to become tarmac, and we also want to make sure that there is street lights on all the roads that we have. So the ones that are starting now, they come with the lights for safety, but also to make sure that really it's not just building the roads, but it has all the components. The old ones, we have now projects that we are being implemented right now to make sure that we can put street lights on all the old roads that have been put in place. Minister Gatete is driving a number of infrastructure projects very hard, including a regional rail transport system in collaboration with the African Development Bank and Tanzania, as well as the development of ports along Lake Kivu to enhance water transport opportunities. Energy provision is imperative, and the country is still on track to achieve 100% access to energy provision across the country by 2024. Of course, we are impacted by COVID-19, and this has slowed down a lot of issues since the beginning of last year. But of course, infrastructure has to continue. Our strategy for making sure that we have 100% access to energy by 2024, we are on track. At the end of mid next year, we'll be at 74% because we've been implementing all the transmission lines, taking all the energy from their source, and also making sure they are transported, and then we have put in place substations and distribution networks. It's the hydro, the renewable energy that is dominating in terms of the energy mix, of our energy mix. We are putting transmission lines that go up to the level where we can be able to trade with our neighbors. On energy, we are making very, very serious steps in terms of making sure that we have enough energy and making sure that we can also distribute the energy. The rest is the efficiency which we are working on, and we are making quite significant progress also in that area. One of the biggest projects is a brand new international airport currently under construction that has land allocation twice the size of London's Heathrow. We're really focused on connecting Rwanda to the rest of the world for tourism, for trade, for economic reasons, diplomatic reasons, but also to position Kigali as a hub that will connect all the other African countries to the continent. And to that end,
there's the big project right now to build the new airport in Gesera, which will have a traffic of about 7 million passengers in the first phase of operations. So that's really exciting because it affords Rwanda an opportunity to really expand as an airline. We've been growing relatively fast before the COVID pandemic, and as most airlines across the world, we've been impacted. We had to stop for about 5 months, but we restarted in August last year. Really focusing on reviewing our network. We started with the African routes, and then opened up some of our long-haul routes as well. Unfortunately, with all the recurring COVID restrictions, a lot of our long-haul routes are affected, like London, Mumbai, and Gwangju. But we're still really focused on growing our African footprint. Rwanda is establishing itself as a global hub for conferences and events, with Kigali regularly winning global awards as a top meetings and international conference destination. Digital innovation and a progressive ICT environment are synonymous with Rwanda, and Kigali Innovation City is the government's flagship program to create a high-tech ecosystem centered around innovation and talent. Innovation City has the potential to transform the country into East Africa's tech and business hub. On the fact and the understanding that ICT and innovation are a critical driver for growth for our country. The trends we see in terms of the impact of technology, not just for Rwanda, but for the continent, is in the energy sector, agriculture, healthcare, and not looking at technology as a siloed standalone industry, but really looking at it as an enabler for growth and productivity across these various sectors. We've positioned ourselves as a proof of concept market. But what that means is, how do we become a technology and innovation hub for the continent, where novel innovative ideas are birthed, but then also with the mindset of scaling them to the rest of the continent? Because if I unlock, the provision of quality healthcare in Rwanda, that need and challenge across the continent is similar. And so we should be able to provide scalability in responding to challenges that are not just unique to Rwanda, but also to the continent. The proof of concept vision that we have, when I talked about the ability to birth ideas and scale them to the rest of the continent. And I'll start with where we are today in terms of Rwanda being, a logistics and financial hub for the Eastern and Central African region. A lot of this has been enabled by, some of the trade facilitation instruments in place where, the removal of tariffs has enabled us to really become a logistics and financial hub. And so really looking at what is it today that has positioned us as a hub on the Eastern African region as well as Central African region, and leveraging that to take advantage of these increased trade flows or markets that are being opened up by, being part of the CFTA agreement. Now, obviously, you also look at, with all these increasingly liberalized markets, how are we providing access to some of our businesses so they're able to scale beyond what they're currently doing just within the Eastern Central African corridor. I'll just take an example of the Kigali International Financial Center today that has been set up. And what it's really doing is to mobilize capital, not just to invest and finance in projects that are being done in Rwanda, but projects across the continent that are creating impact across the continent with the ability to establish their headquarters here in Rwanda. We need financial centers that offer connectivity within Africa and connectivity outside Africa. That's why at Kigali International Financial Center, we are now members of the World Alliance of International Financial Centers, because we believe that through partnership, then we serve global needs, global investments much better. It's why at Kigali International Financial Center, beyond being members of the World Alliance of International Financial Centers, we've also signed strategic partnerships, both with African IFCs such as Casablanca, and the pace is growing, as well as the Belgian Financial Center, and fund that network. Because once we do that, then we are able to give connectivity for flow of capital and investments.
equally important is ease of operations. In Rwanda, when we talk about ease of operation, we're saying, how is it easy to come to Rwanda? That's why today we talk about a visa regime that facilitates acquisition of visa on arrival for more than 100 nationalities. That's why we have special visa regime for entrepreneurs, for young graduates that are graduating from international universities that are in Rwanda. But also beyond that, that's why we talk about free ownership of property, absence of restrictions on capital repatriation, on forex exchange. That's what we believe global investors are looking for. And that's the vision of Kigali International Financial Center. Talking about companies operating with ease in Rwanda, MTN Rwanda recently listed on the Rwandan Stock Exchange, demonstrating that it is committed to increasing local participation in the company. And something that we've been looking forward to in the market for quite some time. You see, MTN at a group level has always had the intention to increase local participation in our companies across our entire footprint. And Rwanda, I'll have you know, is the third operation out of the whole MTN group to list on a local stock exchange. And the intention for us was really to deepen participation in the capital market, invite a whole lot more Rwandans, local investors to participate in the company. And by so doing, eventually and inevitably, also contributing somewhat to the socio-economic development of Rwanda. For us to have MTN, now it has made it to the top of the list of the local domestic companies listed on our exchange. So now it's the biggest by market cap. So that's a very big excitement to have a bigger brand like that, but also having access to the investment like that for the investors. It has brought a lot of traction to our investing public, and people are inquiring, more people are trying to get associated with that. It's a very exciting moment for us. But as in every part of the world, the lockdown and social distancing measures, which were critical to control the COVID-19 pandemic, saw GDP slow in 2020. But it remains the fact that Rwanda is one of the fastest growing economies in the world over the past 25 years. Rwanda's strong economic growth has been accompanied by substantial improvements in living standards, with a 2/3 drop in child mortality and near universal primary school enrollment. To help government prevent, detect and respond to the threat posed by the pandemic and strengthen national systems for public health preparedness, the World Bank Group provided $14.25 million in International Development Association credits in immediate funding to an operation in Rwanda, the COVID-19 Emergency Response Project. Tourism has been the leading foreign exchange earner for Rwanda in recent years. COVID devastated the sector, but the government has responded by creating opportunities for domestic tourism by lowering hotel prices and trekking prices, even as it seeks to attract international tourists once again. Agriculture is the main economic activity in Rwanda, with 70% of the population engaged in the sector. Tea and coffee are the major exports, with Rwanda supplying 21,000 tons of coffee to the global market in 2019, and ranking as about the world's 30th top coffee supplier globally. Now, after 2 decades of targeted investment by industry leaders, Rwandan coffee is supplying top brands like Starbucks. Rwanda's business-friendly reforms are yielding fruit, with Volkswagen setting up a manufacturing plant in the country with a $20 million investment and the potential to create 1,000 jobs. Despite low car ownership in Rwanda, VW hopes to both sell vehicles and use them in an Uber-like car-sharing system that will allow people to book rides using their smartphones. Some will also be sold into neighboring nations. In October 2019, Mara Phones opened a $100 million manufacturing plant in Rwanda. I'm pleased to join you here today to launch the Mara Phones factory, which is the first of its kind in our continent. The Mara Phone joins the growing list of high-quality products that are made in our country. As the world starts opening up following the COVID-19 pandemic and the African Continental Free Trade Area becomes further entrenched,
Remarkable Rwanda is set to continue to go from strength to strength and play a starring role as Africa itself continues to rise. It is an honor for me to welcome you all to this celebration of Rwanda. أصحاب السعادة، السفراء ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، السيدات والسادة المحترمون، إنه لشرف لي أن أرحب بكم جميعا في هذا الاحتفال بالذكرى السنوية 27 لتحرير رواندا. أود أن أقدر وأشكر ضيف الشرف سعادة السفير حسن عبد السلام عمر مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية السودانية على تكريمه لهذه المناسبة الهامة. على الصعيد الوطني يتم الاحتفال بيوم التحرير في رواندا في 4 يوليو، يوم يشيد فيه كل من الروانديين والأصدقاء بالرجال والنساء المتحدين في ظل الجبهة الوطنية الرواندية الذين أسعدت جهودهم الشجاعة غير الأنانية في وقف الإبادة الجماعية لعام 94 ضد التوتسي بعد 100 يوم حالكة، والتي بدأت في 4 أبريل عام 94 900 وألف. 4 يوليو إنه اليوم الذي تحرر فيه بلدنا الحبيب، ويبشر بفصل جديد من إعادة بناء هذه الأمة. والواقع أن تضحيات هؤلاء الرجال والنساء وبطولاتهم أنقذت رواندا من الانحدار إلى دولة فاشلة، ومع ذلك فهذه التضحية والشجاعة هي المستند أيضا لتقديم المثير للإعجاب الذي نتمتع به في جميع القطاعات من الهاوية التي كانت البلاد فيها منذ 27 عاما. يغرس 4 يوليو تصميما في الروانديين على مواصلة فعل ما هو صحيح للوطن الأم وجميع الروانديين بشكل عام. إنه وقت يذكرنا بعدم التهاون في محاربة أي شيء من شأنه أن يعيدنا إلى أحلك فصل في تاريخنا. نعم، لقد حان الوقت للتفكير وإعادة الالتزام بالبناء المستدام للوحدة الوطنية الرواندية وتعزيزها للأجيال القادمة. لقد حان الوقت لإعادة تقييم أهدافنا والتأكد من أنها تقابل التحديات التي نواجهها اليوم. لقد حان الوقت لتنشيط الطموح الشامل لتحقيق تطلعات جميع الروانديين. يتم الاحتفال بعيد تحرير هذا العام تحت شعار معا نزدهر. أصحاب السعادة، السيدات والسادة المحترمون، لقد تم حصاد أولى ثمار بذور التفرق العنصري والكراهية المبنية على العرق في الاضطرابات السياسية لعام 59 900 وألف، التي أسفرت عن آلاف القتلى بالإضافة إلى حركة جماعية إلى المنفى لآلاف ناجين من التوتسي الذين فروا إلى البلدان المجاورة بعد استقلال رواندا عام 62. خسر الروانديون وأضاعوا فرصة هائلة لبناء دولة سلمية ومستقرة وموحدة ومتقدمة. الذين عاشوا في رواندا بعد 59 عانوا من موجات دورية من القتل العرقي والإقصاء التعسفي على أساس منطقتهم الأصلية. أخيرا، بحلول عام 90 لم يكن الروانديون فقراء بشكل لا يطاق فحسب، بل أصبحوا أيضا مجتمعا مستقطبا. وكذلك بدأ نضال التحرير الذي أقامته الجبهة الوطنية الرواندية عام 90 تحت القيادة المقتدرة لفخامة الرئيس بول كاغامي. بحكم الظروف الموضوعية في ذلك الوقت كان التخطيط والإعداد للإبادة الجماعية التي وقعت عام 94 ضد التوتسي، والتي تكثفت ذروة الأيديولوجية المتطرفة القائمة على العرق منذ عام 91، والتي زرع مستعمرنا بذورها. خلال الإبادة الجماعية عام 94 تم ذبح أكثر من 1,000,000 التوتسي وبعض الهوتو المعتدلين في 3 أشهر فقط من قبل الحكومة آنذاك. وقبل بدء الإبادة الجماعية كانت الجبهة الوطنية الرواندية وقعت اتفاقية أروشا للسلام مع الحكومة الرواندية آنذاك على أمل أن يتم حل مشاكل رواندا سلميا من خلال إنشاء حكومة انتقالية في 7
عام 94 عندما بدأت الإبادة الجماعية، أصبحت نوايا الحكومة واضحة للغاية من أجل إنقاذ الأرواح. تحرك جنود الجبهة الوطنية الرواندية بسرعة لمحاولة إنقاذ البلاد من الدمار الشامل، وتمكنوا بشكل بطولي على وقف الإبادة الجماعية ضد التوتسي وتحرير البلاد بأكملها في 4 يوليو 94 900 وألف. ومن ثم تم إنشاء حكومة الوحدة الوطنية التي تضم أعضاء الحكومة القديمة الذين ليس لهم دور معروف في الإبادة الجماعية. كما تم إنشاء جيش وطني جديد من خلال دمج عدد من الجنود وأعضاء القوات المسلحة الرواندية السابقة، شريطة عدم وجود دور فردي مباشر معروف في الإبادة الجماعية. ضيف الشرف، أصحاب السعادة، السيدات والسادة المحترمون، الإنجاز البطولي الذي حققته الجبهة الوطنية الرواندية في 4 يوليو 94 أنشأت أمة جديدة من خلال توفير فرصة عظيمة لإعادة بناء بلدنا. هذا على الرغم من التحديات الهائلة التي واجهتها القيادة الجديدة بعد 4 يوليو. ورثت حكومة الوحدة الوطنية حالة فاشلة زائفة، حيث كان نماء اقتصادها في عام 94 بمعدل سلبي وهو 11.4%، وكان متوسط العمر المتوقع 27 عاما، وحينئذ كان أكثر من ثلث سكاننا أصبحوا لاجئين. كانت مواجهة هذه التحديات وغيرها الكثير مهمة جدا، وكانت على الحكومة الجديدة لزام التعامل معها. في عقاب الإبادة الجماعية ضد التوتسي التي وقعت عام 94 اتخذ الروانديون 3 خيارات مهمة للغاية: اخترنا البقاء والتعايش معا، نتحمل المسؤولية، والتفكير بشكل كبير. كانت هذه الخيارات تهدف إلى إعادة خلق كرامتنا وإرساء شعور وطني بهدف أكبر، وهي بعد 27 عاما فقط أصبح الروانديون اليوم أكثر تفاؤلا ولهم ثقة تامة بمستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة. ويعود الفضل في ذلك إلى القيادة الرشيدة التي تضع أمن ورفاهية الروانديين في طليعة جميع السياسات، وقد ضمنت هذه السياسات التنفيذ الفعال وفرصة متساوية وهائلة للروانديين، وكذلك أكسبتهم الكرامة التي كانوا يتوقون إليها ويستحقونها. تحت القيادة المقتدرة للرئيس بول كاغامي، حققت رواندا منذ نهاية الإبادة الجماعية قفزات كبيرة في نظامها البيئي، السياسي، الاجتماعي والاقتصادي. إن إنجازات رواندا منذ نهاية الإبادة الجماعية تتعلق أيضا بمواجهة التحديات الهائلة التي واجهتها البلاد، ومنها إعادة البناء والوحدة الوطنية، ترسيخ العقل والاستقرار داخل رواندا، عودة ملايين اللاجئين، تقديم الرعاية الصحية الشاملة، توفير التعليم الابتدائي والثانوي، إعادة تنشيط قطاع التعليم بمستوى عال. كان نمو الاقتصاد لمدة 15 عاما حتى 2018 بمعدل 7 إلى 8%، وكذلك بمعدل 8.6 في عام 2019. كان من المتوقع أن يزيد النمو الاقتصادي بأكثر من 10% في عام 2020 لولا جائحة كوفيد-19. أصحاب السعادة، السيدات والسادة المحترمون، لقد تحقق التقدم الجدير بالثناء على الرغم من التحديات الهائلة بفضل القيادة المركزية ومرونة الروانديين والحكومة الفعالة التي أنجزت الكثير من المبادرات، ومن بينها إنجاز رؤية 2020 ووفقا لصندوق النقد الدولي ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي. يشهد الاقتصاد تحسنا تصاعديا، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5.1% في عام 2021 وكذلك 7% في عام 2022. مع المرحلة الحالية خلال المضي قدما في تحريرنا، تعتمد رواندا بشكل إيجابي على الأصدقاء والشركاء لجميع ممثلي مختلف البلدان الحاضرين هنا اليوم، فإن دعمكم وصداقتكم مع شعب رواندا لها قيمة كبيرة بالنسبة لنا،
وفي السياق ذاته أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر شعب وحكومة جمهورية السودان على صداقتهما وتعاونهما المتواصلين. نرتكز علاقتنا الثنائية المتنامية على القيم والرؤية المشتركة بين البلدين. أود أن أشير هنا إلى أن كلا البلدين قد قاما بتطبيع العلاقات والتعاون الثنائية من خلال مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة في بعض المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبعض مذكرات التفاهم في قيد النظر لتحقيق المنفعة المتبادلة لمواطني البلدين بمجرد تنفيذها. لقد شهدنا تبادل للزيارات رفيعة المستوى، كان آخرها في أبريل من هذا العام لما زارت معالي وزيرة الخارجية لرواندا. هذا يؤكد القيمة القوية والتي تعود بالفائدة للعلاقة بين البلدين. مع التطور الاقتصادي الذي احتل مركز الصدارة حتى الآن، بالإضافة إلى مناخ الأعمال الممتاز والآمن، أود أن أشجع المستثمرين والسائحين المقيمين في السودان على الزيارة واستكشاف والاستمتاع والاستهداف الجاد للإمكانيات الهائلة في رواندا لمصلحتهم الخاصة وكذلك لكلا البلدين. أصحاب السعادة، السيدات والسادة المحترمون، اليوم رواندا هم أكبر مواردنا، والواقع أننا نحتفل اليوم بتضحياتهم وبطولاتهم وإنجازاتهم العظيمة. كل هذا بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة ومرونة الروانديين والوحدة الوطنية الشاملة للهدف والطموح، بالإضافة إلى التوقيف في حفظ الكرامة والعزيمة على تحقيق التحرير الشامل. أود أن أنهي كلامي باقتباس من تصريحات فخامة الرئيس بول كاغامي خلال يوم التحرير لرواندا في العام 2012. كلمات عزيزة الأهمية اليوم كما كانت في ذلك الوقت، واقتبس: بينما نبدأ المرحلة التالية من رحلتنا، سنقوم الاستمرار في ترسيخ القيم التي أوصلتنا إلى هذا الحد: الوحدة الوطنية والعمل الجاد والاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة. شكرا، بارك الله بكم جميعا. Excellency, the head of the Rwandan diplomatic mission, Excellencies, head of the Excellency ambassadors, head of the diplomatic mission and representative of international and regional organizations, honorable guests, ladies and gentlemen, I am truly honored to stand before you this evening representing the Ministry of Foreign Affairs and the government of the Republic of Sudan as a guest of honor on the occasion of liberation and stopping of the 1994 genocide against the Tutsi in the sisterly Republic of Rwanda. I would like also to take this opportunity to extend the congratulations of the people and the government of the Republic of Sudan to the people and the government of the Republic of the Republic of Rwanda on this important event, wishing all progress and prosperity. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Rwanda has indeed admirably proved to the whole world that it is possible to rise again from the pain and the deep social rift caused by genocide and to start rebuilding a stronger and more sustainable society and prosperous nation instead of the world. Rwanda survived its genocide ordeal to become a beacon of hope, justice, peace, and tolerance, and a successful story of national reconciliation, and to be emulated by many countries
worldwide. Rwanda's role in making peace transcended its boundaries to many African countries, helping in resolving conflicts and peacekeeping in many remote areas in our continent. This includes their appreciated role in keeping peace in our beloved Darfur region. In Sudan, we believe that we can benefit a lot. We can benefit a lot from Rwanda's successful experience in the areas of transitional justice and reconciliation, leadership and governance, economic development, and gender equality to face the challenges of the democratic transition in our country. Sudan is also looking to benefit from a Rwandan experience or Rwanda experience in combating the pandemic of COVID-19 and to cooperate fully with Rwanda in all global areas on shared goal of peace, security, and welfare of our nation and continent. I would like to take the chance to thank you all and congratulate Rwanda on this event. Thank you very much for your attention. يوم عظيم من خلاله استطاع الروانديون أن يتخلصوا من 100 يوم من الاضطهاد و100 يوم أيضا من الإبادة الجماعية وصل من خلالها بول كاميرا رئيسا لدولة رواندا، وهي تحتفل الآن بوصولها لمجموعة كبيرة جدا من الإنجازات ومن التنمية استعرضوها من خلال فيديو يوضح هذه التفاصيل، إضافة أيضا إلى كلمات مختلفة وحضور كبير طبعا على رأسه السفير الرواندي في الخرطوم وممثل أيضا للحكومة السودانية وهو سفيرنا حسن عبد السلام، وأيضا حضور كبير للجالية الرواندية الموجودة هنا في الخرطوم والتي شاركت أيضا برقصة استعراضية من خلال هذا الحفل. هذه تحياتي حذيفة عبد الله وتحيات الفريق العام، نشكركم على طيب المتابعة، كل أمنياتنا دائما بالتوفيق والسداد بالنسبة لدولة رواندا الشقيقة، ودائما تمنياتنا لها بالاستقرار والنجاح ودوام التفوق في كل المجالات. الجديد الملتقى، في أمان الله.